Yes, good afternoon, officers. Time for a quick and short video. Today's topic is very interesting topic. We know that post Pahalgam attack, US has been playing the big brother, and Trump has said that it is him who has stopped the nuclear war between India and Pakistan. For which Modi ji has said, "Babu Trump, be silent, don't overaction." And he got a little bit hurt, and he tried to put the pressure on India and other countries through the tariff policies and all these things. So he tried to work with China and he tried to work with Pakistan. And you have always observed that US and Pakistan ka relation, somehow it is not pure enemy or pure friend. So US plays that role so that India's rise is controlled. That is a basic game that Trump and US diplomacy has always been doing. It does not want any other country to become excellent and better than US. Therefore, they do this double game things. So it's called the big brother, but it is like a dual double-edged sword, double-edged sword. అంటే రెండు వైపుల కత్తి లాంటిది ఎటేసినా సరే మనకి బొక్క పడుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డబుల్ ఎడ్జ్ sword. So US always does this diplomatic tactics. So we have to understand why US is supporting Pakistan over India and why it's not that it is anti-India, but it is pro-Pakistan, pro-India. So it plays that double game. మనము అదర్ సినిమాలో బ్రహ్మానందం చూసినట్టు ఎన్టీఆర్ని చూడండి వీళ్ళు డబుల్ యాక్షన్ చూసారా అన్నట్టు యుఎస్ కూడా డబుల్ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో వై దిస్ హిస్టారికల్ ట్యాగ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఇట్స్ అ జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్. ఏదైనా సరే ఫైనల్గా ఇట్ లీడ్స్ డౌన్ టు ట్రేడ్, బిజినెస్ అండ్ పవర్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పైసల్, పవర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫ్యామిలీస్లోనే కాదు, సోషల్ గ్రూప్స్లోనే కాదు, స్టేట్స్లోనే కాదు, నేషనల్ లెవెల్లో కాదు, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ అండ్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే no one is a permanent enemy, no one is a permanent friend. So it is all diplomacy that counts. So keeping that in mind, how is US playing the role and why Pakistan is specially interested with respect to this US relation, in spite of US trying to put sanctions and acting and all that, so many global powers against Pakistan. Why did that lunch between Trump and the Pakistan ka Prime Minister, why that lunch? ఆ మేజర్తో ఎందుకు లంచ్ చేశారు, ఏంటి కథ? సో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ జియోపొలిటికల్ సిచ్యువేషన్, మస్తున్నది ఇంట్లో. అది కాకుండా వీల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఫార్మల్ ట్రేడ్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ ట్రేడ్స్, లీగల్ ట్రేడ్స్ ఏమున్నాయి, ఇల్లీగల్ ట్రేడ్స్ ఏం చేస్తున్నారు, హిస్టారికల్గా ఇరాన్కి ఏంటిది, ఆ యుఎస్ పాలసీ బుష్ ఎరా నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్రంప్ ఎరా వరకు ఏమేమి జరిగినాయి, ఒక క్విక్ గ్లాన్స్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఇండియా కూడా క్విక్గా ఒకసారి మంచిగా చూద్దాం. సో పాకిస్తాన్స్ రోల్ ఇన్ ద యుఎస్ వెస్ట్ ఏషియా క్యాలిక్యులస్, దట్ వాజ్ అ టాపిక్ గివెన్ ఇన్ టుడేస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్. సో దీని మీద ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని మీ అందరికీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ కలెక్టెడ్. ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ ఎట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు చూస్తే, if you observe historically, we have seen that these fellows right from Bush era, Afghan war, Iraq war lo, they have seen what Junior Bush has done. Senior Bush did his own things, Junior Bush did his own things, and finally Trump is doing his own things. So keeping that in mind, what are the things? Let's have a quick glance. US-Iran escalation and Pakistan silent ga endukundi. What are the important points? Donald Trump, you know that recent Iran talks ki mundu Trump has actually suspended it when he was former president of the US. Then recently mali start chesaru, adi kuda pedaga workout gaale. So అందుకే పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బీయింగ్ రూల్డ్ బై తాలిబాన్, ఇదంతా కూడా ఒక పెద్ద జియోపొలిటికల్ గేమ్. సో లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. సో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆర్డర్డ్ మిలిటరీ స్ట్రైక్స్ ఆన్ ద ఇరానియన్ న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ previously when he was the president previously. అయితే మెల్లగా యుఎస్ అగ్రెషన్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా, రెమినిసెంట్ ఆఫ్ జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ ఎరా అండ్ బారాక్ ఒబామాస్ లిబియా ఇంటర్వెన్షన్. దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు దిస్ సిచ్యువేషన్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2003 and 2011. అంటే మేము ప్రిపరేషన్ అండ్ మా చిన్నప్పుడు జరిగిన ఇష్యూస్ ఇవన్నీ. అంటే 2003 వాజ్ లైక్ వీ వర్ డూయింగ్ అవర్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అండ్ ఆల్ దట్.
ఆ టైంలో జరిగినవి కూడా సేమ్ అండ్ సిమిలర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. సో పాకిస్తాన్ ఆల్వేస్ స్టేస్ సైలెంట్ పబ్లికలీ వైల్ యుఎస్తో ప్రైవేట్గా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ కీప్స్ బెట్టింగ్ ఆన్ వాట్ కెన్ బి డన్. సో దీనివల్ల రీజనల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అండ్ మెరిటైమ్ ఇంట్రెస్ట్స్ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్లే ఇట్స్ రోల్. So Iran, why Iran is important అంటే 20% of the world's proven gas reserves are present in Iran along with oil. దానివల్ల US is very very interested with Iran. సో ఇరాన్ని డిప్లొమాటిక్గా ట్రై చేశారు. సో ఇప్పుడు మిలిటరీ పల్స్ వాడి మొత్తానికి ఇరాన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఇరాన్లో ఉన్న రిజర్వ్స్, గ్యాస్ రిజర్వ్స్, న్యాచురల్ గ్యాస్ రిజర్వ్స్, ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని US ఆక్యుపై చేద్దామని. సేమ్ థింగ్ దే ట్రైడ్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్సో. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ అ బిజినెస్ పర్పస్, యూజువల్లీ ఫ్యూయల్. దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ థింగ్. ఎందుకు ఫ్యూయల్? ఎనర్జీ సెక్టర్ కాబట్టి. సో ఒక కంట్రీలోకి వచ్చిందంటే ఎనర్జీ కాస్ట్ వాళ్ళ కంట్రీలో తగ్గిపోతాయి, ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంట్రీస్కి కాస్ట్ పెంచి అమ్మేస్తారు. సో ఈ బిజినెస్లో చాలా కొన్ని ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ యూఎస్కి వస్తుంది, అది వాళ్ళ ప్రాపర్ ఎయిమ్. సేమ్ థింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ యూక్రెయిన్ ఆల్సో. యూఎస్ చక్కగా యూక్రెయిన్ మధ్యలో పెట్టి రష్యాని గన్ను పెట్టి డిప్లొమసీ వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూఎస్ కొట్టేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇండియా ఇస్ టేకింగ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఈవెన్ ఆఫ్ దట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్, రష్యాని అక్కడ పెట్టేటప్పటికి రష్యాని సపోర్ట్ చేస్తూ యూక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఇండియా ఇస్ టేకింగ్ అ బ్యూటిఫుల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లో కాస్ట్. రీసెంట్గా యూఎస్ రష్యాతో కూడా మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేశారు. దానివల్ల మన ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుందో అది తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సేమ్ థింగ్ దీస్ ఫెలోస్ ఆర్ ట్రైంగ్, బట్ ఇది త్రూ మిలిటరీ డిప్లొమసీ. ఇండియా ఇస్ ఆల్ సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ. ఇట్ షోస్ హార్డ్ డిప్లొమసీ అండర్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ పెహల్గామ్ అటాక్. So if you observe, Pakistan Chief of Army COAS General Asim Munir, you know, a cute boy Asim Munir. This guy, General Asim Munir, had a private lunch with Trump post Iran-Israel clashes. Now, symbolic elevation of what does it represent? It represents elevation of military over civilian diplomacy in Pakistan. దీని వల్ల మనదేమో no use policy ప్రతిసారి, no first use policy. And soft diplomacy is our style of dealing with diplomatic things. But Pakistan, the military first foreign policy on the Idi Ayub Khan, the former Prime Minister and President of Pakistan, aina the same thing which is running right now with the current General Asim Munir. So direct military diplomacy is rare. This idantha final. If you observe, మీరు చాలా మూవీస్లో చూస్తుంటారు, చాలా చదువుంటారు. ఆల్వేస్ సిఐఏ ఆల్వేస్ ప్లేస్ అ డబుల్ రోల్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టాండ్. సిఐఏ ఆల్ ది ఆపరేషన్స్ దట్ దే డూ ఇట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ పర్పస్. సో సిఐఏ ఏం చేస్తారంటే మన రా వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది, ఐఎస్ఐ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంది, కానీ ఎక్కడ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉందో అటువైపు జంప్ అయిపోతారు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐఎస్ఐ సిఐఏ రిలేషన్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ జార్జ్ బుష్ టైమ్. So Afghan war and Iraq war lo kuda same thing they have done. CIA always plays a double-edged sword role. So వాళ్ళు ఎక్కడ చిక్కరు దొరకరున్నట్టు వాళ్ళే గేమ్ ఆడిపిస్తారు, ఆడిపించి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు, తర్వాత వదిలేస్తారు. There is no permanent friendship for CIA. So CIA is a very dangerous, I should say it's a very smart and dangerous organization. So RAW has been very very careful about relations with respect to CIA. So ఈ ISI CIA relations ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఇండియాని ఎక్కువగా టూ స్ట్రాంగ్గా అవ్వకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తారు ఇదంతా. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేషన్ దట్ ఐఎస్ఐ అండ్ సిఐఏ డస్. సో ఐఎస్ఐ ఇస్ పాకిస్తాన్ ఇంటెలిజెన్స్, సిఐఏ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ద యుఎస్. FBI is another thing. FBI takes care of the international things. CIA usually takes care of the domestic things and all that. So if you observe this, COS is Chief of Army Staff, CENTOM. So CENTOM is a central command for US. So US CENTOM appreciated Pakistan's arrest of మిస్టర్ మొహమ్మద్ షరీఫుల్లా. సో ఈయన ప్రో యూఎస్ కాదు, అందుకే ఆయనని అరెస్ట్ చేయగానే ఆసిఫ్ మునీని పిలిచి డూడ్ యూ హవ్ డన్ అ వెరీ గ్రేట్ జాబ్ అని మంచిగా షబ్బాష్ అన్నాడు. మ్యాటర్ ఏంది మన పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే వీడు షబ్బాష్ అన్నాడు అంటే అక్కడ బబ్బాష్ అయిపోతుంది మొత్తం అంతా, అది మ్యాటర్. పాపం వాళ్ళకి తెలియదు అంతా, సో అంత తెలివి లేదు వాళ్ళకి. సో అయితే చూడండి, ఇది CENTOM, యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెంట్రల్ కమాండ్. సో Pakistan's tactical utility post-US withdrawal of Afghanistan, which happened in 2021. So, legitimizing Pakistan's selective anti-terror actions and Pakistan into Western strategic calculus, it is all double dealing methods. So, CENTCOM is nothing but Central Command, US Unified Combat Command. So, this is one thing, but not very much required.
హైలైట్ ఏంటంటే $3 trillion గల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిప్లొమసీ ఈజ్ వాట్ ట్రంప్ ఇస్ లుకింగ్ ఎట్. సో ట్రంప్ సెక్యూర్డ్ ఓవర్ $3 trillion ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ గల్ఫ్ స్ట్రైట్. ఎలా, వై పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళంత డబ్బులు పెట్టారు కానీ ఆయిల్ తీసుకురావాలి కదా, తీసుకొచ్చే రూట్లో పాకిస్తాన్ సీమ్స్ టు బి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఫర్ ద యుఎస్. Therefore, because Pakistan acts as the gateway to take these reserves from Gulf and give it to US. That is the whole point. So, gateway కింద Pakistan acts చేస్తుంది కాబట్టి US is trying to keep a little bit of tactical friendship with respect to Pakistan, even though Pakistan has hurted India's sentiments. So, UAE and Saudi SW, అంటే sovereign wealth funds, are exploring special economic zones in Sindh as well as Balochistan. These are the regions that US is looking into. ఇది స్టార్ పాయింట్స్, వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫోకస్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ అండ్ సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్స్, యుఏఈ అండ్ సౌదీ, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ లుకింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఇన్ సింధ్ రీజన్ అండ్ బలోచిస్తాన్ రీజన్. ఇది యుఎస్ తట్టుకోలేకపోతుంది, ఎందుకంటే ఒపెక్ కంట్రీస్ కనుక స్ట్రాంగ్ అయిపోతే ఒకటేసారి ఆయిల్ ప్రైసెస్ భయంకరంగా రైజ్ అవుతాయి. యుఎస్ డస్ నాట్ వాంట్ దట్. సో దట్ ఈస్ అ హోల్ గేమ్. అయితే దీనివల్ల ఇండియాస్ రీజనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డామినెన్స్ భయంకరంగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ అయిపోతుంది. ఇట్ మైట్ టర్న్ టు బి నెగటివ్. సో గల్ఫ్ రెమిటెన్సెస్ అంటే గల్ఫ్ నుంచి వచ్చే పైసలు ఎస్పెషల్లీ టు పాకిస్తాన్ occasionally has been to finance non-state actors via hawala routes. This is another illegal drama that Pakistan does. So remittances అన్ని కూడా లీగల్ మెథడ్స్ లో కాకుండా ఇల్లీగల్ వేస్ నుంచి through hawala routes they send money. So and that money usually most of it is used for funding terror items. So for example, మనకి రీసెంట్గా మీకు తెలిసిన విషయమే, పెహల్గామ్ అటాకర్స్ని వీళ్ళందరికీ ఫండింగ్ ఏడికలు వస్తుంది, డబ్బులు మామూలుగానే వాళ్ళ దేశంలో డబ్బులు ఉండవు. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గన్స్, న్యూక్లియర్ వెపన్స్, పెద్ద పెద్దవన్నీ ఏడికలు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ రెమిటెన్సెస్ అండ్ ద ఫండ్స్ గివెన్ బై ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీస్ సో దట్ పాకిస్తాన్ వుడ్ బికమ్ బెటర్ అని వాళ్ళు ట్రై చేస్తే, పాకిస్తాన్ అలా డబ్బులు తీసుకుపోయి మొత్తం అంతా టెర్రరిజంకి ఫండ్ చేస్తారు. అండ్ దే ఇన్స్టిగేట్ లాట్ ఆఫ్ వయలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. సో if you have to understand that special economic zone, SWF means sovereign wealth funds. So these funds are fundamentally utilized by Pakistan for all the wrong purposes. మీ అందరూ తెలిసింది. అయితే 25-26 లో allocation Pakistan currency 2.55 trillion amount in terms of Pakistan currency was given to Pakistan for defense, and 742 billion was given for pensions who are supporting US. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డబ్బులు ఫ్రీగా వస్తున్నాయి కాబట్టి యూఎస్కి ఆబ్వియస్గా సపోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో 17% ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కట్స్. ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా హెల్త్ మీద స్పెండ్ చేయరానైనా అంటే తీసుకుపోయి డిఫెన్స్లో పెట్టినారు వీళ్ళంతా. సో దానికి ఇగో జియాఉల్-హక్ వాజ్ వన్ పర్సన్ హూ డిడ్ దిస్. సో ప్యాటర్న్స్ ఇన్ జియాఉల్-హక్'s era where military spending took precedence. అంటే ఓవర్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఫుడ్, వాళ్ళ ప్రజలకి ఫుడ్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ వీటి మీద కాకుండా ఇవన్నీ కూడా మిలిటరీ స్పెండింగ్ చేశారు అండ్ ఎంకరేజింగ్ టెర్రరిస్ట్స్. అండ్ దిస్ థింగ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ జియాఉల్-హక్'s టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ఆసిఫ్ మునీర్ ఆల్సో. అయితే బార్డర్ మిలిటరైజేషన్ భయంకరంగా పెంచేశారు వీళ్ళు ఈ దాంట్లో. సో లాట్ ఆఫ్ border militarization has happened. 40% of the defense budget is reportedly off the book. So book lo kaadu anta black paisal and public ఎట్లైనా మిలిటరీ రూల్ కాబట్టి వాళ్ళని అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన చేస్తారు. కోర్ట్స్ గిట్స్ కూడా పెద్ద పీకేదేం లేదు అక్కడ. అందుకే వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు. 40% అంటే ప్రతి వచ్చే 100 రూపాయల్లో 40 rupees they are spending only on military upgradation and all these things, and not to protect and border security but to make sure India is hurt. That is the whole game they are playing. So PKR means Pakistani rupee. Interest payments 8.207 trillions out of 11.7 trillions is the payments that they have done. Only interest. ఏ కంట్రీ అయినా ఇంకో కంట్రీకి డబ్బులు ఇస్తే మనకు మిత్తికి పైసలు ఇచ్చినట్టు వాళ్ళు కూడా పైసలు ఇస్తారు. మనం కానీ అప్పు తీసుకుంటే దాన్ని కూడా మనం ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సి వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్లే some $1 trillion are there for Pakistan. For interest itself are about 8.207 trillions interest payments చేయాలి. 11.2 is the target that they have to achieve. So risk of sovereign default dependency on China. So వీళ్ళకి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్లు కట్టాలి కాబట్టి మరి పైసలు ఎన్నికలు వస్తాయి? ఆడేమో గ్రోత్ లేదు, డెవలప్మెంట్ లేదు, ఏం లేదు. పోనీ స్ట్రాటజిక్గా ఒక ఖతర్నాక్ లీడర్ వస్తాడంటే అది కుదరదు. సో ఫైనల్గా ఏం చేస్తుంది? యుఎస్ నుంచి పైసలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కట్టడానికి చైనా నుంచి అప్పు చేస్తారు. సో ఏమవుతుంది? పాకిస్తాన్ విల్ కమ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ చైనా యాజ్ వెల్ as యుఎస్, అండ్ బోత్
will try to play the villain role for India. So adi problem ikkada. So Pakistan majjilo oka scapegoat leka. They are using Pakistan as a scapegoat, both China as well as US. And I don't know whether Pakistan really understands this. Even if they understand it, they cannot do anything. That is the situation right now. So బేసిక్గా ఏమైతుందంటే పాపం పాకిస్తాన్ రోల్ బక్రా రోల్ అయిపోతుంది, ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి. సో దీనివల్ల చైనా లెడ్ డెట్ ట్రాప్ ఒకటి, డిప్లొమసీ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో చైనా ఏం చెప్తే పాకిస్తాన్ హ్యాస్ టు డూ, దట్ విల్ బి ద సిచ్యువేషన్. సో సీక్రెట్ IMF పేపర్స్ లీక్డ్ ఇన్ 2024 వాంట్ అన్సస్టైనబుల్ మిలిటరీ స్పెండింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్. సో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దానికి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, వీళ్ళేమో ఆ డబ్బులు తీసుకుపోయి మిలిటరీలో స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో ది రిపోర్ట్ has clearly mentioned that unsustainable military spending which is being done by Pakistan. So that is a game. So ఒక్కసారి చూస్తే దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ మీద స్పెండ్ చేస్తలేదు, మోడర్న్ మిలిటరైజేషన్ మీద ఎక్కువ స్పెండింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ వాళ్ళకి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ డబ్బులు కట్టాలి. సో అందుకే US దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడానికి చైనా నుంచి అప్పు చేస్తారు. సో మళ్ళీ చైనీస్కి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి. ఫైనల్గా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలేకపోతే ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో సామాన్లు పడేస్తారు. ఇంట్లో సామాన్లు పడేకుండా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. సో పాకిస్తాన్ విల్ ట్రై టు సపోర్ట్ బోత్ చైనా as well as US. Here Pakistan is not supporting. We have to understand that China and US are making Pakistan to support because this is not their go for Pakistan. So that is a problem with Pakistan's issue. And if you look at it, China's Gwadar port base in Balochistan, Gwadar port, world's largest deep sea port, so provides maritime access, contributes 1% of Pakistan's grid electricity from Iran. Key node in China's string of pearls, Pakistan will become one. And Gwadar free zone used by Chinese firms for tariff-free trade, allegedly grey market exports. Ante legal exports kaadu, atla ani cheppi illegal ani cheppalemu. So these are called grey market products, and these are being all shipped via the Gwadar port with Pakistan being supporting them. So idi okati kaakunda from the religious angle if you observe, Sunni militants attacking Shia pilgrims to Iran. This is nothing but Pakistan's military-backed groups to support the Sunni militants who are attacking Shia for pilgrimage sites. And in the 1980s law, Afghan jihad tactics supported by CIA. So if you observe this, these are directly linked as a nexus between ISI and CIA. Nexus wala friendship etlundo okasari aanchandi. So see, US gives a damn fundamentally. యువర్స్ వస్తే ఏంది అని అనుకుంటారు. దే గివ్ అ షిట్ అబౌట్ ద హోల్ వరల్డ్. వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ. ఎక్కడ డబ్బులు ఇస్తే అటువైపు జంప్ అయిపోతారు వాళ్ళు. సో అందుకే US ఇండియా రిలేషన్స్ బాగున్నా సరే వాళ్ళు ఎప్పుడు జంప్ అవుతారో తెలియదు. కాబట్టి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఫర్ US ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ డేంజర్. ఎందుకంటే అందుకే మనం ట్రెడిషనల్ పార్ట్నర్స్ ఎప్పుడు మన చేతిలో పెట్టుకోవాలి, బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ దిస్ క్యాపిటలిస్ట్ పీపుల్ విల్ డూ ఫండమెంటలీ. సో దీనివల్ల ఇండియా ప్రాబ్లం ఏంటంటే India-Iran trade could suffer because of the border insecurity which has been created. So if you observe this, so Islamabad, Pakistan, port of Gwadar, Karachi, India. So this will be the very very important port for us. So మనకి చాలా దీన్ని డెవలప్ చేయడానికి చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసాము. ఒక్కసారి చైనా ఇంకా US టేక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్, మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని బుక్క బోర్లో పడతాయి. అది మన ప్రాబ్లం. సో UN reports allege weapons smuggle via Balochistan. So that is what we have to understand. Danivalla two militant proxies. So so this is another important point, illegal trade that Pakistan is encouraging. So ISI means Inter-Services Intelligence, CIA means Central Intelligence Agency. So these are all the illegal things that Pakistan has been doing for a long time. So arms, drug smuggling, and if you observe this, weapon smuggling, idi kaakunda grey market products, ivanni kuda through Gwadar port they are going. So that is the whole point. And if you observe, General Munir referred to Kashmir as Pakistan's jugular vein. Jugular vein is the most important vein. A jugular vein మీద ఒక దెబ్బ కొట్టారంటే మనిషి చచ్చిపోతాడు. అట్లనే Kashmir is considered to be a jugular vein for India. So Kashmirని కొట్టేస్తే ఇండియా పడిపోతుందని వాళ్ళ ఫీలింగ్. సో టూ నేషన్ థియరీ, రివైవలిజం అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ స్టెన్స్, ఇదే వాళ్ళు మళ్ళీ పాటిస్తున్నారు. పుష్ ఫర్ కశ్మీర్ as a symbol of రూరల్ డెమోక్రసీ. ఎంత దరిద్రం అంటే పాకిస్తాన్ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మళ్ళీ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ స్లోగన్ ఆఫ్ యాంటీ-ఇండియన్ చాప్టర్స్. సో యాంటీ-ఇండియన్ చాప్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ encouraged in the Pakistani textbooks. That's another thing they are doing. So this is the route through which it has to come. So look at the kind of cheap diplomacy that Pakistan is playing. So Pakistan new school textbooks reintroduced pre-1907 anti-India rhetoric. That is what they are doing.
And despite $20 billion in the US aid, Pakistan helped Taliban rise. US వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చింది, నేను చెప్పా కదా, వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, వీళ్ళు తీసుకుపోయి తాలిబాన్ వాళ్ళకి ఫండింగ్ చేస్తారు, లేదా టెర్రరిస్ట్కి యాంటీ ఇండియన్స్కి డబ్బులు ఇస్తారు, వాళ్ళందరూ యాంటీ ఇండియా అవుతారు. అది హైలైట్ పాయింట్. అండ్ US gives a shit because $20 billion for US is nothing. So that is a big game point. కానీ $20 billion ఇచ్చి అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్, సోషల్ గ్రూప్స్ అందరినీ కంట్రోల్ US చేస్తుంది. చైనా is also trying to go with the same plan. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా విల్ బికమ్ ఎసిఫిక్ఫైజ్డ్. అంటే అందరు చుట్టూ కంట్రీస్, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్తో ఇష్యూ ఉంది, పాకిస్తాన్తో ఇష్యూ ఉంది, చైనాతో ఇష్యూ ఉంది, యుఎస్తో ఇష్యూ ఉంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ప్రస్తుతానికి అంత బాధ లేదు, బట్ తాలిబాన్తో కూడా మనం డిప్లొమాటిక్ టాక్స్ వాడుతున్నాము. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైనలీ బికమింగ్ అ లిటిల్ నెగటివ్. బట్ ఇండియా హ్యాస్ టు బికమ్ అ లీడర్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ప్లే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ గేమ్, విచ్ ఆఫ్ కోర్స్ Doval ji, Shankar ji, Modi ji, all of them are playing a beautiful game along with Shah ji. So all of them are playing a nice game over here. So aiding US in counter-terrorism so counter-terrorism ki వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి US కి సపోర్ట్ చేసి వరల్డ్ మీడియాలో పాకిస్తాన్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ కంట్రీ అని చూపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ద హోల్ వరల్డ్ నోస్ వాట్ పాకిస్తాన్ ఇస్. సో సేమ్ డ్యూప్లిసిటీ అంటే డబుల్ గేమ్. డ్యూరింగ్ రీగన్ ఎరా ముజాహిదీన్ టైంలో, రీగన్ ఎరాలో కూడా ముజాహిదీన్ వేసడానికి చేస్తామని చెప్పి ఫైనల్గా ఏం చేయలేదు. ఐఎం వాళ్ళని వీళ్ళనే సపోర్ట్ చేసినారు, ఎల్ఈటీ వాళ్ళని వీరే సపోర్ట్ చేస్తారు, ఇంకా ఆల్ ద జిహాదీస్ గ్రూప్ కూడా పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫండింగ్ మాత్రం వేరే కంట్రీస్ దగ్గర తీసుకుంటారు. సో ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆఫ్ఘన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పీపుల్ టు పీపుల్ టైస్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇండియా. సో ఆఫ్ఘన్ డ్రగ్ స్మగ్లింగ్ రూట్స్ త్రూ పాకిస్తాన్ ఆర్ స్టిల్ యాక్టివ్. Very, very important point. And the funding, regional instability. So Afghan drug smuggling through Pakistan, it's being supported by Pakistan. These are all authentic things which are happening. And finally, juggling ideology narratives, economic strategic hedging with mastery. So according to the SIPRI report, if you observe, India was top last year, but now it has moved to second biggest importer of arms, India. First is Ukraine because of the war. So according to SIPRI report, what is SIPRI? Stockholm International Peace Research Institute. So this gives the ratings of arms, weapons, ever import చేస్తున్నారు, ever export చేస్తున్నారు, all that ranks will be given to you. So India is currently the second largest importer of arms. So from hosting US general to Chinese ports, Gulf investments to sectarian proxies, it's playing a multi-front chess game. So India's role must focus on regional diplomacy, intelligence readiness, economic resilience, coalition building like-minded Western partners. So according to SIPRI, Stockholm International, Pakistan is 7th largest arms importer globally. పైసలు ఎడికలు వస్తున్నాయి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యుఎస్, చైనా లాంటి కంట్రీ నుంచి డబ్బులు తీసుకుని ఆ డబ్బులు తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ వెపన్సే వీళ్ళు కొనుక్కుంటారు. సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి, వాట్ ఈస్ ద గేమ్ ప్లాన్ అసలు. సో ఫైనలీ దీస్ డీల్స్ ఆఫన్ బైపాస్ ట్రెడిషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆడిట్ ట్రయల్స్ ఏముండవు వాళ్ళకి. అండ్ ఫైనల్గా ఒపాసిటీ ఆఫ్ మిలిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతాయి. So this is what Mr. Pakistan has been doing for a very long time, and this is how the illegal smuggling of arms, Afghan trade routes, all these things are being utilized. Gwadar port ni enta galiza vaartunarante veelu aalonchandi. And most importantly, how Pakistan is playing as a puppet between China and India, China and US to counter India's rise. That is the angle that we have to think. So these are all the major points for today's video. I hope all of you have enjoyed and collect all these points. Wherever you can, just mention these points with statistics. It should be more than sufficient. So that's all for today. Shamanth Pydikondala signing off. Have a nice day. Bye-bye.